Mae yna ddau bwrpas i'r gynhadledd yn benodol. Un yw rhannu'r arferion da i ni casglu ar draws Ewrop wrth gydweithio o ran hyrwyddo ieithoedd. Yr ail elfen wedyn yw dwi'n perswad ar y Comisiwn a'r Undeb Ewropeaidd i gymryd mwy o sylw o ieithoedd lleiafrifol ac i'w cefnogi nhw'n llawer iawn cryfach na maen nhw wedi gwneud yn y gorffennol. A bod yn rhan o'r rwydwaith fel hyn yn eithriadol o bwysig dwi'n meddwl i ni yng Nghymru. Mae ganddo ni lawer iawn i ddysgu bobl eraill oherwydd yn profiadau ni dros y blynyddoedd, ond hefyd mae gennym ni lot i ddysgu gan bobl eraill. Ac mae'r rhwydweithiau fel hyn yn holl bwysig dwi'n credu os ydyn ni o ddifri yn mynd i wynebu'r her a cael llwyddiant yn y tymor hir. Bé, és molt important aconseguir que les institucions donin suport a les llengües. És necessari que les llengües tinguin aquest paraigües institucional i, per tant, que tinguin fons, que tinguin suport econòmic per part de les institucions, tant per part de les institucions europees com per part dels governs que planifiquen sobre cadascuna de les llengües. Sense aquest suport institucional és molt difícil que les llengües tinguin un futur. Es necessita l'activitat de la societat civil, ben segur, però el suport institucional també és bàsic. Xarxa per promoure la diversitat lingüística és una xarxa per auer un futur per totes les llengües d'Europa. Això significa que llengües minoritàries com la llengua occitana, com la friülana o com altres llengües que no han un suport des institucions europees, des institucions nacionals, que no han una autonomia política, poden comptar amb un element com era xarxa per promoure la diversitat lingüística per ser defensada i per ser promoure vers el futur. Crec que per una llengua minoritària que és part del patrimoni lingüístic de Catalunya, com era la llengua occitana, la xarxa és molt important, plabe important. Per me è capitale, perché prima che si ride portiamo una questione a livello europeo. C'è una questione corsa, c'è una questione catalana, c'è una questione della lingua frisona, è questione locale, ma c'è un solo problema politico che è un problema politico globale, cioè dare tutte le nostre lingue alle piazze e ai diritti nell'Europa umana. Dunque è un problema europeo e la rete di NPLD è un mezzo politico per mettersi a fare in ballo a livello europeo. I think that the network has a very important role in this sense. The network, as far as I know, is the only network promoting multilingualism in Europe. And it's important for the cohesion of Europe and for Europe's competitiveness to maintain the multilingualism. And there I think the role of the network is essential, it's crucial. Without the network we wouldn't have a Europe as cohesive and we wouldn't guarantee mobility of workers. So the network has a very important role and I hope that it will be funded as well in the future. I think the NPLD has a very important role. It's the only network promoting multilingualism in Europe, and as such is important for the cohesion of Europe, for European integration and for the competitiveness of Europe in a globalized world. So I think it's very important that we somehow guarantee and safeguard the funding of the NPLD in the future and that the NPLD can continue with its good work. Jag heter Peggy Heikkinen och jag jobbar för Folktinget i Finland. Så jag talar svenska hemma. I feel it's really important that we cooperate. The communities that have more or less the same reality and that we can exchange best practices and experiences with one another and work together. There are many benefits because when you go to conferences or seminars or sit at the meetings, you often get a kind of a basic knowledge. But then you want to hear more. You want to hear more about the practical things the other communities do, the techniques they have, the processes, how they work and so on. So you get, by the study visits, a very concrete help and you actually often meet
the actual counterpart and your colleague in the other community, and that's very important. Hej, jag heter Veronica Hertzberg och jobbar som språkvårdsombud på Folkhälsans förbund. Folkhälsan jobbar för att stärka folkets hälsa och välfärd. 2 steg före kallar vi det också. First I think the most of the time went to how to work with NPLD, and after that we were starting with project works, and I started to work at Folkhälsan as well with preschool education and so on. And then we started with an internal project with preschool where we had 4 seminar days with 6 different regions where we tried to work on how to promote the minority language within the preschool settings and immersion ideas there and so on and so forth. And we had 6 different regions there, so it was Estonia, Swedish part of Finland, Sami community in Finland, and then we had Breton, Welsh and Frisians there as well.